repeatedly asked question in CBSE differential equation. First কথা এটো তোমাৰ linear differential equation হয় কিন্তু linear differential equation দুটা টাইপ আছে এটা dy dx py equal to q in this case pq are functions of x alone আৰু এটা আছে dx dy plus px equal to q এবার pq functions of y alone আর এটো হি সেকেন্ড টাইপত যাব এখানে ইম্পর্টেন্ট তো ডাইরেক্ট কৰি যাও ইয়াতে সলিউশন এক কাম কৰা প্ৰথমে ইনটু মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া x dy dx plus 3y squared dy dx তো এইটো এনেকে কৰাতকে তুমি আগতে এইটো জানা থাকিলে ভাল যে আমি গম পাইছো এইটো dx dy ফৰ্মত যাই আছে ঠিক আছে তো আমি এইখিনি এনেকে লৈ লম dy dx equal to y by x plus 3y square ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইনটু পাবা implies dx dy যদি ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিয়া ইয়াত আহি যাব x plus 3y square by কি আহি যাব y implies dx dy equal to x by y plus 3y পাবা implies dx dy তাৰপিছত তোমাৰ এইটো ইফালে লৈ আহা minus x by y equal to 3y which is of the form dx dy plus px equal to q. It is second type 2, where pq functions of y alone. So, এইখিনি আইডেন্টিফাই কৰিব পালে প্ৰবলেমস তোমাৰ সলভ হৈ যাব তো দুই এটা স্পেশাল টাইপত থাকে এইটো স্পেশালি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু তুমি PQ are functions of y alone ঠিক আছে এতিয়া চাবা where p equal to কিমান পাবা p মান এতিয়া functions of y হলে -1 by y ঠিক আছে তো p হবো -1 by y আৰু q কি হবো q equal to 3y এটো লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেচন হয় তেতিয়া তুমি ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ উলিয়াব লাগিব if equals to e to the power integration p dy হ'ব in this case type 1 of integration of p dx p dy and p function of y e to the power integration of p whole minus by দিয়া 1 by y dy e to the power minus integration of 1 by y কিমান হয় log of y আৰু ইয়াতে তোমাৰ কনস্ট্যান্ট দিব নালাগে equal to e to the power লগৰ property মতে এটো -1 ওপৰত যাব তো log of y to the power -1 again by using property of log it's a natural logarithm base e so e to the power log of something to the base e so that something will come directly e to the power -1 1 by y so তোমার integrating factor পাইবলা 1 by y ক্লিয়ার এতিয়া তোমার আহি যোৱা যে সলিউশন তো সেকেন্ড টাইপৰ কাৰণে therefore required solution is x into integrating factor টাইপ 1 আছে y into integrating factor ইয়াতে y in x into integrating factor equal to integration of p আছে q into integrating factor q into formula type of মনত ৰাখিবা integrating factor but with respect to y plus c ইয়াতে বহাই দিলে হৈ গ'ল
implies x times integrating factor 1 by y. এটা x by y বলি equal to integration q কিমান রে 3y. So 3y into integrating factor 1 by y. So into 1 by y dy plus c. So 3 out, y cancel, integration of dy plus c. ঠিক আছে, তো আলটিমেটলি আনসার আহি যাব কিমান 3y plus c. তো x by y equal to 3y plus c. ইয়াৰ পৰা x ৰ ভ্যালু লিখি দিব পাৰা 3y squared plus cy. ঠিক আছে, তো এইটো জেনারেল সলিউশন পালা। কি সলিউশন পালা? জেনারেল সলিউশন। এইটো টেক্সট বুকতো আছে কোৱেশ্চনটো, তাতে পাৰ্টিকুলাৰ সলিউশন ওলাব দিয়া। এইটো সিবিএসই 3 টাইমস সোধা হৈছে, তাতে জেনারেল সলিউশনে ওলাব দিছিলে। তো টেক্সট বুকত তোমাৰ x equal to 2 and y equal to, এটা সাপোজ কৈ দিব when x equal to 2 and y equal to 1 এনেকে কোৱা আছে সলিউশন। So in that case you have to find out the value of c also. The particular solution লবা। তো এইটো কৰি দিও ইয়াতে for এইটো এনেকে লৈ লোৱা এতিয়া যে for x equal to 2, y equal to 1 ইয়াতে বহাই দিয়া। ইয়াতে বহাই দিলে তুমি কি পাবা চোৱা, x তোমাৰ 2, y 1 দিলে 3 plus c, তাৰমানে c এর ভ্যালু নেগেটিভ 1 আহিব দেই, c equal to নেগেটিভ 1 চাই লোৱাচোন, c এর ভ্যালু নেগেটিভ 1 আহিব। তো পার্টিকুলার সলিউশন খুলিব পাৰে, তেতিয়া তুমি রিকোয়ার্ড সলিউশন ইয়াতে কৈ দিবা রিকোয়ার্ড পার্টিকুলার বা সিম্পলি রিকোয়ার্ড সলিউশন। যদি x y ভ্যালু দিয়া থাকে তাৰমানে এই পার্টিকুলার সলিউশন হতিছে। যদি x y ভ্যালু জেনারেল সলিউশন ওলালা, তাৰপিছত c থাকি যাব, x y ভ্যালু বহাই c এর ভ্যালু ওলাই ললা, ঘুরি আহি পেলাই আকৌ ইয়াতে c এর ভ্যালু পুট কৰি দিয়া। c এর ভ্যালু নেগেটিভ 1 পাইছা, তাৰমানে x equal to 3y squared আৰু minus y. This is the particular solution. তো দুটা হইল, জেনারেল হইলে জেনারেল দিবা, পার্টিকুলার হইলে পার্টিকুলার। Next, another important, repeatedly asked in CBSE differential equation or solve direct or equation to solve equation to the R 2002 4 6 solve 1 plus x squared dy dx plus y equal to 10 inverse x equal to 10 inverse x. Sure, এটো তোমার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হতে যাব। তো এটো তুমি করিবা কি dy dx plus y by 1 plus x squared dy dx free করিল equal to 10 inverse x by 1 plus x squared. তো এখানে রাইট সাইডে অকল আমার ফাংশন অফ x থাকিয়ে গেছে,
আমি জানো dy dx plus py equal to q. It is a form of differential equation, linear differential equation. য'ত p q functions of x ln হয় তাৰ লগত সব ম্যাচ হৈ আছে তো এনেকে লিখিবা which is type 1 ত যাব which is of the form dy dx plus py equal to q, where p q are functions of x ln, where p equal to y to বাদ দিয়া তো 1 by কি থাকি যাব 1 plus x square ইয়া py হৈ আছে এগুলো বুঝি পাই আছে না তো y by 1 plus x square মানে কি 1 by 1 plus x square into y. This is p, it is y, py. So p means 1 by 1 plus x square. And q মানে কি মানে tan inverse x by 1 plus x square. So it's a linear differential equation যদি হয় টাইপ 2 যদি এক্স্যাক্টলি তোমার আইডেন্টিফাই হয়ে গেছে তো টাইপ 1 এর কোশ্চেন p q আইডেন্টিফাই করা তাহলে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর লিখা তাহলে ফর্মুলা বহাই দিয়া এটি স্টেপ এটা আমি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর উলাই দিয়া তাহলে মনে রাখিবা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর e to the power integration p dx because p is function of x alone in this case, so equal to e to the power integration p কি মান আমার 1 by 1 plus x square dx. So then integrating factor comes out as e to the power integration of 1 by 1 plus x square কি মানে tan inverse x, so e to the power tan inverse x. This is your integrating factor. এতিয়া আর কি তোমার required solutions লিখিব পাৰিবা তো মই ইয়াতে ধৰ মন পেলাই দিছো required solution is y into integrating factor e to the power yes q into integrating factor with respect to x plus c. So y to y integrating factor e to the power tan inverse x integration q কিমান রে tan inverse x by 1 plus x square, this is the value of q, into integrating factor again e to the power tan inverse x, this is our integrating factor e to the power tan inverse x dx plus c. Clear? তো এটা বাকি থাকিলে আমাৰ অল এইটো ইন্টিগ্ৰেশন কৰা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ কৰা মানে ইন্টিগ্ৰেশন ক্লিয়ার থাকিব লাগিব তো এটা তুমি ইন্টিগ্ৰেশন এইটো কেনেকৈ ওলাবা এটা সাবস্টিটিউশনত যাব লাগিব সোৱা লেট এইটো কৰো এটা কাম কৰা এইটো নাম্বার 1 দি থৈ দিয়া সেপারেট কে কৰিলো এটা খেলি মেলি নাও হ'ব ইন্টিগ্ৰেশন tan inverse x into e to the power tan inverse x by 1 plus x square dx. এটা হলো আমি সেপারেট করে পাইলাম লিখিল বাকি তো এটার সাবস্টিটিউশন মনে রাখিবা এটো তুমি করিবা লেট t tan inverse x মানে t কই দিবা replace tan inverse x by t equal to t. এটা তোমার আই যাব কি 1 by 1 plus x square dx equal to dt. ইয়ার এটা চাবা ইয়াতে কি পালা ইয়ার পিছত তোমার এখানে দিছে এটা তোমার 1 by 1 plus x square dx এটা ইন্টিগ্রেশন তো তোমার ये रिड्यूस हो जाएगा इंटीग्रेशन तो रिड्यूस हो जाएगा तो इक्वल टू इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया tan inverse x माने t
তাৰপিছত ইফালে আহিব e to the power t times e to the power t আৰু ইফালে তোমাৰ 1/1 plus x square and dx, this function is dt, so simply dt. Important. পাইছা বুঝি পাইছো এর তিনটা ফাংশন আছে tan inverse x এটা e to the power tan inverse x এটা 1/1 plus x square এটা আমি tan inverse x অফ t কইছো এটা তোমাৰ 1/1 plus x square dx নেক্সট ফাংশন ইকুয়াল টু আমাৰ dt আহি গৈছে বাকি এজ ইট ইজ ভ্যালু বহাই দিছে তথাপি এতিয়া তোমাৰ ডাইৰেক্ট ইন্টিগ্ৰেশন নহব এটোত কিহত যাব ইন্টিগ্ৰেশন বাই পার্টসত যাব প্রোডাক্ট অফ টু ফাংশন হৈ আছে কিহত যাব বাই পার্টস তো এটা ফার্স্ট ফাংশন লব লাগব এটা সেকেন্ড ফাংশন লব লাগব তো হুইচ ওয়ান টু বি টেকেন এজ ফার্স্ট ফাংশন এন্ড হুইচ ওয়ান ইজ সেকেন্ড ফাংশন ফর দ্যাট ইউ জাস্ট ইউজ আইলেট ট্রিক আইলেট ইনভার্স লগারিথম অ্যালজেব্রিক ট্রিগোনোমেট্রিক এক্সপোনেনশিয়াল ইয়াতে কি আছে টি তো অ্যালজেব্রিক এটা হল এক্সপোনেনশিয়াল দি ই তো লাস্টত থাকে না এক্সপোনেনশিয়াল তো সেকেন্ড ফাংশন লব এটা ফার্স্ট ফাংশন লব ঠিক আছে the bypass করে দিলে ফার্স্ট ফাংশন as it is integration of second function minus integration derivative of first function 1 integration of second function t is dt equal to t e to the power t minus e to the power t এটির ভ্যালু ব্যাক করে দিয়া t কিমান আছিল t tan inverse x তো tan inverse x e to the power tan inverse x minus e to the power tan inverse x বিষয়টো কমন লগ কৰা কথা নাই এতিয়া 1 ৰ বহাই দিয়া সলিউশন পাই গলা ইয়ালে দিছো দিয়া কিন্তু হৈছে উঠবা এটা কমন পাব পারে ডাইরেক্ট কমন পাই যাব 4 মার্কসৰ কোশ্চেন এতিয়া চাবা তোমাৰ therefore এই 1 implies বুলি কৈ দিবা y times e to the power tan inverse x equal to और ইয়াৰে ভ্যালু ফাইনালি এইটো পালো আমি e to the power tan inverse x কমন ৰাখিবা into tan inverse x minus 1 এটা একবারে কমন লৈ লৈছো e to the power tan inverse x common tan inverse x minus 1 on tan inverse x minus 1 plus এটা কনস্ট্যান্ট এটা লগাই দিবা c সো বুঝি পালা মানে তো কেতিয়াবা এটা এনেকেও লিখে বহুতে y ভ্যালু লিখি থয় y equal to e to the power tan inverse x এৰে ডিভাইড কৰি দিয়া তো ইয়াত কি থাকিব tan inverse x minus 1 plus c times e to the power tan inverse x. This is the answer. The solution to handicap video. So, এটা differential equation সালা highly probable integration or আমি মোটামুটি sufficient চাইছো integration হা definiter সালা probability binomial distribution topic to নালাগে কিন্তু হ্যাঁ তো বিস্তারে কোশ্চেন চাই লাভ নাই বেস থিওরাম লেগে লাগিব বেস থিওরাম পুরো কমনই পাবো
এটা দেখো probability খুব important question স্যার কোশ্চেনটা আমাদের লেখা a coin is tossed and a dice is thrown try to survive হইছে লেখা মই এটা কোশ্চেন লিখি দিছো তো ট্রাই টু কৈছে কি এ কয়েন আৰু ডাইস লুডু ছক্কা আৰু এটা কয়েন ভাবা যে একেলগে থ্রো কৰিছে কোশ্চেন ইজ ট্রিপল স্টার লগাই দে a coin is tossed and a die is thrown. Question. A coin is tossed and a die is thrown. Find the probability that outcomes will be. Find the probability that outcomes will be বা ইভেন্ট or দিছে আৰু এটো আউটকাম বুলি কৈছে a head or a number greater than 4 will be a head or a number greater than 4 greater than direct common provision like this greater than 4 or both or both মানে এটা তোমার কয়েন আৰু এটা লুডু ছক্কা একেলগে থ্রো কৰি দিছে হেনেকে ভাব কৰা যেতিয়া তোমাক কব এই কয়েন ইজ থ্রোন এনে লুডু ডাইস কয়েন ইজ টস লুডু ডাই ইজ থ্রোন তো তেতিয়া তোমাৰ দুইটা একেলগে লৈ থ্রো কৰিলে যিটো ট্রায়াল তো এনেকে এটা এটাকে কৰাম নে একে ট্রায়াল স্যাম্পল স্পেস সেম হয় দুইটাৰে তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব পাৰে কয়েনত হেড বা টেইল আহিব পাৰে লুডু ছক্কাত 6টা নম্বৰৰ যিকোনো আহিব পাৰে ইহঁতে বিচাৰিছে কি যে হেড আহাৰ চান্স আৰু ছক্কাৰ পৰা 5 বা 6 গ্ৰেটাৰ দেন 4 গৈছে না 5/6 তো অকল হেড আহিলেও চলিব ঘটনাটো ঘটিছে তাৰপিছত এটা কৈছে কি হেড আহা নাই কিন্তু তোমাৰ 5/6 আহিছে তো হ'ব দিস ফ্যাক্ট ইজ হ্যাপেন বা দুইটাও হ'ব পাৰে সেইটো একেলগে ঘটিছে তো কোৱেশ্চনটো আগত লিখি লোৱা ইয়াৰে মানে দুটা ইভেন্ট আমি নাম দি লম ফার্স্ট এনেকুৱা কোৱেশ্চনত কৰিবা কি trial is clear a coin and a ludo dice are thrown তো sample space লিখি দিবা কি হ'ব পাৰে sample space এটা আহিব 6 into 2 12 আহিব h1 h2 h1 লগত কমা দিব নালাগে ডাইৰেক্ট লিখিব লাগে h1 h2 এনেকৈ লিখি যাব h1 h2 h3 h4 h5 h6 আৰু এটা কেছ কি হ'ব পাৰে টেইল পৰি পেলাই 1 আহিব পাৰে টেইলৰ লগত 2 হ'ব পাৰে t3 হ'ব পাৰে t4 হ'ব পাৰে t5 হ'ব পাৰে আৰু t6 হ'ব পাৰে এই 12টা পসিবল আউটকাম থাকিব স্যাম্পল স্পেসে আমি করব কি লেট এ কই দিয়া এটা তোমাৰ সে হেড কামস আপ হেড আহা ঘটনাটো যদি আমি এ বুলি কওঁ A কৈ দিয়া the event head occurs আৰু B কৈ দিয়া a number greater than
greater than 4 কৈছে না দুটা কেস কৈছে তো এটা কৈছে তোমাৰ হেড আগত না আৰু এটা হৈছে নাম্বাৰটো greater than 4 না এতিয়া তুমি ইভেন পয়েন্টস যদি চোৱা কি লিখিবা ইভেন পয়েন্টস এনেকৈ চাবা ইভেন পয়েন্টছত হেড অকাৰ্স কি থাকিব এটাই থাকিব না ক'ত এটা থাকিব চেম্পল স্পেচৰ কথাহে উঠাবি কেইটা আছে 6টা আছে হেড কিমান ধৰণে আহিব পাৰে h1 h2 h3 h4 h6 তো চেম্পল স্পেচ 6 ধৰণে আহিব পাৰে তো ইয়াতে তোমাৰ h1 h2 এটা লিখিবা h3 h4 হেড 5 ৰ লগত আহিব পাৰে হেড 6 ৰ লগতো আহিব পাৰে এইকেইটা কেছ পাইছানে বুজি কথাখিনি ইমান ধৰণে হেড পাব পাৰে তো নাম্বাৰ অফ ইভেন পয়েন্টস কিমানটা আছে ইয়াতে 6 আছে এট নাম্বাৰ অফ ইভেন পয়েন্টস কিমান আছে 6 আছে এতিয়া বি কি কৈছা এ নাম্বাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 4 তো গ্ৰেটাৰ দেন 4 যদি হয় বি ইভেন পয়েন্টস যেটোক আমি স্কুল লেভেলত ফেভাৰেবল কেसेस বুলি কৈছিলো তেতিয়া জিওমেট্ৰিক প্ৰবাবিলিটি ইভেন পয়েন্টস তো ইভেন পয়েন্টস কিমানটা থাকিব তোমাৰ বি গ্ৰেটাৰ দেন 4 ভালকে কোৱা নাম্বাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 4 গ্ৰেটাৰ দেন 4 এটা ট্ৰাই তো বেলেগ হৈ গ'ল না সেইটো তো সবে ভুল কৰিব দুটা কৈ থৈ দিব যে 5 আৰু 6 তো 5 6 কাৰ লগত আহিব পাৰে h ৰ লগত চাবা h it is very important h ৰ লগত 6 আৰু টেইলৰ লগতো 5 হ'ব টেইল কৰি পেলাই 5 হ'ব পাৰে না টেইলৰ লগত 6 হ'ব পাৰে চাৰিটা নাম্বাৰ অফ ইভেন পয়েন্টস হাউ মেনি 4 বিট আছে দিয়া উঠাই লোৱা হৈ গ'ল এই ইয়াৰে এই দুটা স্টেপে মেইন ক্লিয়াৰ এতিয়া চোৱা তো বি ইভেন পয়েন্টস চাৰিটা এ ইভেন পয়েন্টস কেইটা 6টা তো আমাৰ এইকেইটা আহি গ'ল ঠিক আছে এতিয়া তুমি এ ইন্টারসেকশন বি কিমানটা থাকিব তাৰমানে দুইটা ঘটনা ঘটাৰ চান্স কিমান সেইটো চাব লাগিব না তাৰ কাৰণে কমন কিমানটা আছে এ ইভেন পয়েন্টস আৰু বি পয়েন্টস কম্পেয়াৰ কৰা কি আছে h5 h5 and h6 ঠিক আছে এইখিনি হল তো নাম্বাৰ অফ পয়েন্টস ইন ইন্টারসেকশন দুইটা ঘটনা ঘটাৰ যেটো ফেভাৰেবল কেसेस বুলি ক'ব পৰা হেতু কিমান হ'ব 2 ক্লিয়াৰ এতিয়া যে আমাৰ মেইন কোৱেশ্চন হৈছে হোৱাটস দা probability that either a head or a number greater than 4 occurs so you can think like this either a or b either a or b তার মানে কি a union b you have to find out the probability of a union b addition formula এটা লিখা probability of a union b ওলাব দিছে probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b তো লিখি যাও এতিয়া a probability কিমান হ'ব a ইভেন পয়েন্টস নাম্বাৰ অফ ইভেন পয়েন্টস 6 আছিল তো 6 বাই স্যাম্পল স্পেসত কিমানটা আছে 12 আছে 6 বাই 12 প্লাস b আছে তোমাৰ 4 4 by 12 minus intersection আছে 2 तो 2 by 12 ratio 12 is directly probable right okay तो 12 रखी दिया याते 6 plus 4 10 तो 10 minus 2 equal to 8 by 12 already cancel दिया 2 by 3 this is your required probability 2 by 3 required probability answer दिया से याते हाँ 2 by 3 is the required thing तो माने
head, a head or a number greater than 4 or both. এইকেইটাৰ probability হ'ব regret probability 2/3. ঠিক আছে? নেক্সট আহা আৰু দীঘলীয়া কুৱেশ্যন কেইটামান লওঁ আমি.